Hi students, good morning all of you. Today we are going to see the articles and determiners. Determiners, okay? Types of determiners we are going to see. Take page number 10, 11th standard. You take page number 10 and see here determiners, okay? Determiners are words placed in front of a noun to clarify what the noun refers to. Here you will have a doubt about between the determiners and adjectives. Okay, determiners are words placed in front of a noun. இது நவுனுக்கு முன்னாடி வரும். To clarify what the noun refers to. Noun வந்து எதை குறிக்கி நவுனை பற்றி ஒரு information அப்படி கொடுக்குது. Okay, introduce பண்ணுது. Determiner is a word that introduces noun. That also you can take. And what the noun refers to, whether the noun is specific or general. Specific means குறிப்பிட்டு சொல்கிறது, குறிப்பிட்டதா நவுனா இருக்கா இல்லை ஜென்ரல் பொதுவாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறதாவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ determiners are words placed in front of a noun to clarify what the noun refers to. But adjective gives some more information or qualifies the noun. அது நவுனை குவாலிஃபை பண்ணுறது, நவுனை பற்றி ஒரு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு எடுத்து கொடுக்குறது தான் வந்து adjective. Okay, so the slight difference between this one is give introduces the noun, but adjective give one more information about the noun. Okay, now look at this sentence. This laughter therapy also plays a crucial role in social bonding. This, which laughter therapy? This. It specifies the noun. நவுனை வந்து நமக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் டிட்டர்மினர். ஓகே, ஹியர் த வேர்ட் திஸ் ரெஃபர்ஸ் டு எ பர்டிகுலர் நவுன், லாஃப்டர் தியரப்பி. எந்த தியரப்பி அப்படின்றதுக்கு இந்த அப்படின்னு சொல்லி அதை சுட்டி காமிக்குது. So here we are going to see the types of determiners. There are here it is given 6 types of determiners, 6 most important types of determiners, but there are 8 types of determiners. We are going to see the 8 types, but the most important only I am going to teach you elaborately. Okay, here types of determiners. First, articles. Okay, demonstrative, possessive adjectives, quantifiers, numbers, ordinals. Okay, here we are going to see this. Now let's go. Look at this types of determiners. You see here, determiners are the words placed in front of a noun to clarify what the noun refers to, whether the noun is specific or general. அதாவது நவுன் வந்து பெயர் சொல்லு, அந்த பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வந்து நவுனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது, அதாவது நவுன் வந்து குறிப்பிட்ட நவுனா அது பொதுவானதா என்பதை சொல்கிறதாக வர்றதா வந்து டிட்டர்மினர்ஸ். அதில் there are 8 types. Most important determiners are only 6. We shall know about 8 also, but I am going to teach you elaborately about the articles only. It is very important for you. It is for you to, you should write it in the public exam also. So you should know about articles more. Other things I will just teach. Okay, see here, first articles. Articles வந்து a or sorry, articles வந்து a or an or the. Okay, this a or an, this refers to ஒரு பொருளை சொல்கிறது, சிங்குலருக்கு. This also singular, but it is, this is a or an is a indefinite article. Okay, see here, this the is definite article. Here demonstrative. Demonstrative means அதை குறிப்பிட்டு இந்த அந்தான்னு சொல்லி சுட்டி காமிக்கிறது. This, that,
these, those. Okay, demonstrative. Demonstrative means demonstrative determiners are used in a situation in which the speaker can point to the item. Point பண்ணி காமிக்கிறது. Point to the item they mean, making them even more specific than a definite article. For example, this. Okay, do you want this piece of cake? I don't like that shirt. These gooseberries are sour. Those boys teased me. Okay, now look at I have given 4 examples. This, that and all. See here, this and these, or this and these refer to items nearby. நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறத சொல்கிறது this and this. This refers to singular item which is very nearby. These refer to the plural things which are far away from us. அதாவது thisன்றது தமிழில் சொல்லும்போது இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய thisனா நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சுட்டி காமிக்கும் போது இந்த பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறது. Demonstrative determiner, here this, that, these, those. This அப்படின்ற இது வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறது. திஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது திஸ் அண்ட் தீஸ் இது ரெண்டும் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது சொல்கிறது. இப்போ திஸ்ன்றது சிங்குலர், தீஸ்ன்றது ப்ளூரல். ஓகே, திஸ் ரெஃபர்ஸ் டு சிங்குலர் ஐட்டம்ஸ் விச் ஆர் நியர்பை. சிங்குலர் ஒரு பொருளை நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சிங்குலர் ஐட்டமை சொல்லும்போது இந்த பென், இந்த ஷர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் இருக்கிறத காமிக்கிறது. தீஸ்ன்றதும் பக்கத்தில் இருக்கிறது தான், பட் இட் இஸ் ப்ளூரல், நிறையா இருக்கிறது. ப்ளூரல் திங்ஸை நம்ம சுட்டி காமிக்கும் போது நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளை சொல்லும்போது தீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். that refers to the singular item which are far away. தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிங்குலரை சொல்லும்போது that அப்படின்னு சொல்லுவோம். those also far away things, but it is plural. ஓகே, இப்போ நமக்கு போயிடுச்சா, திஸ் வந்து இந்த இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது. இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறத ஒரு பொருளை காமிக்கும் போது, தேட்ன்றது தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு பொருளை காமிக்கும் போது that tree அப்படின்னு சொல்கிறது. these and those both are plural. these வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற plural திங்ஸை சொல்கிறது, those வந்து தூரத்தில் இருக்கிற plural திங்ஸை சுட்டி காமிக்கிறது. Have you understood now? That's all demonstrative pronouns. For this example, do you want this piece of cake? This, இந்த piece of cake உனக்கு வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறது. I don't like that shirt. அந்த ஷர்ட் எனக்கு பிடிக்கல. இப்போ திஸ்ன்னு சொல்லும்போது இந்த அப்படின்னு சொல்லலாம். that வந்து அந்த அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து ரெண்டுமே சிங்குலர். ஓகே, இது பக்கத்தில் இருக்கிறது, இது தூரத்தில் இருக்கிறது. this is plural, these and those. these வந்து நியர்பை திங்ஸை குறிக்கிறது, those வந்து far away திங்ஸை குறிக்கிறது. these gooseberries are sour. these இவைகள், those அவைகள் தூரத்தில் இருக்கிறது, those boys teased me அப்படின்னு சொல்லி சுட்டி காமிக்கிறது. ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம சொன்ன this, that, these, those, these are the determiners, introduces the noun specifically. Okay, and then next possessive adjectives. Possessive அப்படின்னு சொல்லும்போது this shows us ownership. ownershipனா இது வந்து யாருடையது அப்படின்னு சொல்கிறது, இது யாருடையது. பொசசிவ்னாலே பொசஷன் அப்படின்னா சொத்துன்னு சொல்லுவோம். அந்த பொசஷன்னா வந்து அந்த சொத்து அடுத்து யாருக்கு உரிமை, இது யாருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது, யாருடையது சொல்லும்போது பொசசிவ் டிட்டர்மினர்ஸ் மை, யுவர், ஹிஸ், ஹர், இட்ஸ், அவர், யுவர், தேர். ஓகே, மை என்னுடைய, யுவர் உன்னுடைய, ஹிஸ் அவனுடைய, ஹர் அவளுடைய, இட்ஸ் அதனுடைய, அவர் எங்களுடைய, யுவர் உன்னுடைய உங்களுடைய ரெண்டுக்குமே வரும், தேர் அவர்களுடைய. Okay, this is first person singular and first person plural, second person singular, second person plural, third person singular, third person plural, everything is in this. Okay,
For this example, where is your car? This is my house. This is his shirt. What about her beauty? The dog licks its tail. This is our house. Where is your watch? There. Their house is damaged. ஓகே, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ், யாருடையது அப்படின்னு சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட் குவான்டிஃபயர்ஸ். குவான்டிஃபயர்ஸ் டிட்டர்மினர்ஸ். குவான்டிஃபயர்ஸ் மீன்ஸ் குவான்டிட்டி, அதாவது அளவு. இவ்வளவு இருக்குது, கொஞ்சம் இருக்குது, நிறையா இருக்குது அப்படி சொல்கிறது. இதில் வந்து சம், மெனி, ஃபியூ, லிட்டில், மோர், மச், எனி, எவ்ரி, நன், enough, whole, sufficient. These are quantifiers. Quantifiers are determiners that indicate how much or how little of the noun is being discussed. அதாவது எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது, எவ்வளோ கொஞ்சமாக இருக்குது இந்த அப்படின்னு சொல்லி அந்த நவுனை டிஸ்கஸ்ட் பண்ணுறது தான் வந்து quantifiers. See this examples. Examples, he took all the chocolates. All இதில் இல்லை, but all is also quantifiers. And the children, few children came there. Few children. Many kittens drink milk. Many. Okay, so இது வந்து quantifiers. எவ்வளவுன்ற அந்த அமௌண்ட்டை காமிக்கிறது, அந்த குவான்டிட்டியை காமிக்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டிட்டர்மினர்ஸ். நம்பர்ஸ். நம்பர்ஸ்னால் நமக்கு தெரியும் 1 2 3 4லேருந்து இன்ஃபினிட்டி அது பாட்டில் போய்கிட்டே இருக்கும். அது ஃபுல்லாமே நம்பர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக நம்பர்ஸ் தான் வர்றது. 20, 100, 1000 அது மாதிரி. இது உங்களுக்கே தெரியும் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. நம்பர்ஸ், there are 2 pens. Here we have 40 chocolates. Similarly, the numbers introduces noun. The number வந்து அந்த நவுனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது. ஓகே, see next, ordinals. Ordinals means நம்பர் மாதிரியே தான், ஆனால் இது வந்து ரோமன் நம்பரில் 1st, 2nd, 3rd, 25th, 38th. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் அந்த மாதிரி வர்றது. இதை வந்து ஆர்டினல்ஸ். அடுத்த கிங், செகண்ட், ஹூ இஸ் த செகண்ட் கிங் அப்படின்னு. வாட் அபவுட் த 3rd chapter? Who is going to be the next king? Similarly, these are the ordinals. This also you know. Then these 6 are very important. Look at the 7th one, interrogative. Interrogative la WH type. What, which, where, when, who, how. These are the things. Mainly what, which, when. These are the WH type is interrogative determiner. Then distributive. Distributive is, see the interrogative distributive, see again, WH type. They are used to frame a question. இதெல்லாம் வந்து ஒரு கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு முடியுது. Interrogative determiners usually ask questions about a noun and are always followed by the noun. இந்த interrogative-ல what, which, where, these are the WH type which is usually ask questions about a noun. ஒரு நவுனை பற்றி பர்டிகுலராக என்னன்னு கொஷின் கேட்குற மாதிரியும், and are always followed by the noun. நவுனை ஃபாலோ பண்ணியே வருது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் distributive. Each, every, either, neither. This is distributive. Distributive determiners are the words that give information about the noun in a clause or sentence. Okay, example, each, every, either, neither, all, both, half also. Okay, each and every talk about the individual member of a group. Eachum everyயும் அந்த குரூப், ஒரு மொத்த குரூப்பில் ஒவ்வொருத்தங்களும் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்குது.
all அப்படின்றது அந்த group ஃபுல்லாக எல்லாரையும் all collectively talks about the whole group. Okay. Either and neither talk about a group of two. இந்த either neither வந்து either he or she, neither he nor she அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருக்குள்ள வரக்கூடியது தான் அது. Okay. This also you know, either on the either both அதெல்லாம் நம்ம இங்கே போடலை, அது கூட வரும். Okay. Now these are the 8 categories of determiners. Now we are going to see articles elaborately. These are the main thing you should know. This is for this articles you have to prepare for article 1 mark and spot the errors also. This will come. You should know to identify the error in that. Okay, now let's go. See here, articles. Look at this. The adjectives a or an is called indefinite article. இது வந்து indefinite article. Because it usually leaves indefinite the person or thing spoken of. ஏன்னா இது வந்து இன்டெஃபினைட்டாக தான், டெஃபினைட்னா பர்டிகுலராக சொல்கிறது, இன்டெஃபினைட்டாக ஒழுங்கு இல்லாமல் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி இல்லாமல் சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a doctor, that is any doctor. எந்த டாக்டர் நமக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லலை, a doctor, ஒரு டாக்டர் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. It is used before singular countable nouns. இது வந்து எங்கே யூஸ் ஆகும்? கவுண்டபிள் நவுன்ஸில். அதாவது கவுண்டபிள் நவுன்ஸ்னால் அந்த நவுனை வந்து நம்ம எண்ணக்கூடியது. இப்போ வந்து பென்ஸ், பென்னை வந்து எண்ணலாம். அதில் ஒரு பெண்ணை, ஒரு சிங்குலரை குறிக்கிறதுக்கு தான் அங்கே a pen அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம். a doctor இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து மில்க், a milk, a water அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, அது அன்கவுண்டபிள். ஓகே. ஸோ சிங்குலர் கவுண்டபிள் நவுன்ஸுக்கு வந்து நம்ம இங்கே a or an ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம் தான். ஏனா ஒன்று, ஆன்னாலும் ஒன்று. பட் எங்கே ஏ யூஸ் பண்ணணும், எங்கே ஆன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட், the is called the definite article. theன்றது பர்டிகுலராக இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு சொல்கிறது. அந்த த கூட நிறைய இடத்துல எங்கெங்கெல்லாம் த வருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸாம்பிள், he saw the doctor who lives next to our street. Here see the sentence here, a doctor, ஒரு டாக்டர், அது யார் நமக்கு தெரியாது. பட் ஹியர் he saw the doctor, அந்த டாக்டரை பற்றி இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கு. who lives next to our street, எங்கள் அடுத்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாக்டர் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறதுனால இது டெஃபினைட் ஆர்டிக்கல். The definite article is used before singular countable, plural countable nouns and uncountable nouns. The definite article எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது பாருங்கள். பிஃபோர் சிங்குலர் கவுண்டபிள், சிங்குலராக இப்போ இந்த டாக்டரை வந்து கவுண்டபிள் நவுன் தான், ஆனால் அவங்கள குறிப்பிட்டு சொல்லும்போது அங்கே நம்ம த யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பிஃபோர் சிங்குலர் கவுண்டபிள். ப்ளூரல் கவுண்டபிள் நவுன்ஸ், ப்ளூரலுக்கு முன்னாடியும் த வரும். அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ், மில்க்கு, இதெல்லாம் வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியாது. சுகர், ரைஸு, இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸுக்கும் த வரும். ஸோ நம்ம த வந்து எங்கெல்லாம் வருதுன்றதையும் a or an அதை எங்கெல்லாம் வருன்றதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஓகே. எக்ஸாம்பிள், the book singular, the books, see here, the books plural, the milk, this is uncountable, இதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. ஓகே. shall we go next? look here, a or an எங்கே யூஸ் பண்ணணுன்றது. ஓகே. look here, before a word beginning with the vowel sound. In our syllabus, teachers used to teach about this a or an, that
Wherever the vowel letter comes, before that you must put an. They used to teach like that, but it is wrong. You must know the vowel sounds, but it is not in our Tamil Nadu syllabus. But everyone should know the vowel sounds. There are 44 sounds. So only when we know about the sounds, we can know very easily. We can identify where we should put an or a. Okay. Now I am going to teach that. Before a word beginning with a vowel sound, an is used. You should not see the vowel letter A, E, I, O, U, only 5 letters, but there are vowel sounds more than that 5. Okay, so we have to see the sounds of the first letter that identify this vowel sound, and then we have to put an. Okay, look at this first one, as. ஸோ இந்த கொடுத்துக்கக்கூடிய நவுனில் ஒரு பெயர் சொல் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பெயர் சொல்ல யூ ஷுட் see the first sound as. It's coming. So we have to put an. This is vowel sound. So look at the next one, second, enemy, enemy. Is the vowel sound a. Okay, it's for that also an. Look at the next one, ink pot, e. E is also vowel sound, so we have put an. Orange, o is vowel sound, so an orange. Look at this umbrella, a sound, a is also vowel sound, so we have put an. Okay, but look at this r, HOUR, hour அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. We should pronounce this as our. Look at the phonetic transcription. When we are writing, phonetic transcription is using the sounds we are writing the script. See here, English only, but it is phonetic transcription. Look at this our, how we have written r. We have to pronounce it as r. This is ow, this is r. Okay, so when we are pronouncing this HOUR as r, this r is vowel sound. H is silent here. We are not pronouncing this H sound. This is silent, but we are pronouncing this r. R is vowel sound, so we have put an. Have you understood this? Look at the seventh one, honest man. See here, phonetic script. H is cancelled, H is silent here, so we are pronouncing as honest man. Honest, O is that sound is vowel sound, so we have put an. But you are thinking that this is H, here also H is consonant letter, so you will put A, but that is wrong. An is the correct form. Okay, so you have to pronounce it correctly. When we are pronouncing this correctly, the vowel sound, then we can identify whether we have to put a or an. Okay, look at the eighth one, HEIR, hair. We should not pronounce it as hair. H is silent. Vowel sound is only there, so we have put an. Look at the ninth one, MP. Here M is consonant. Actually M வந்து consonant letter. A, E, I, O, U is vowel letter. You should again I'm telling you that you should not see the letter, you should see only the sound. Okay, and எதுக்கு போட்டுக்கிறோன்னா எம்பியை சொல்லும்போது look at this sound, MP, MS Dhoni, MPhil, MA, அந்த எம்ன்றதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது am அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ the first sound is a sound, so we have put an here. Okay, look at the 10th one, HB pencil. H here we are not pronouncing is H,
H, H, A sound, H, B pencil. Before that we have to put an. Okay. So when we are putting an, for that you have to pronounce the word. The first letter we have to notice it. It's when it sounds as vowel sound, we have to put an. Okay. Look at the word here. Before a word beginning with a consonant sound, a is used. A எங்க யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா எங்க வந்து consonant sound வருதோ sound தான் பார்க்கணும். We should not see the letter. If we see this, if we identify the sound and we learn to pronounce that it in a correct sound, then we can put easily a or an. Okay. Now look here, boy. First letter is consonant letter. When we pronounce it as boy, ba sound has come, so a is correct. Look at the next one, reindeer, ra ra ra. This is also consonant sound, so a. Woman, va va sound, va, woman. Here a. Here horse, ha is used. Okay, so this is a horse. Tape recorder, tape, ta, ta sound is coming, so a. Window, va, va, window, va வந்து consonant sound, so we have put a. Look at the seventh one, university. Okay, now look at this example here, umbrella. See here, umbrella. இங்கேயும் u தான் வந்திருக்கு, யூனிவர்சிட்டிலையும் u தான் வந்திருக்கு. You look at this carefully here. This is also start with u, but it is pronounced as umbrella. A is vowel sound. But look here, here also u, but we have to pronounce it as university, u. யூன்னு சொல்கிறோம். நம்ம வந்து AEIO U வவல் லெட்டர் சொல்கிறோம். நீங்கள் இதை பார்த்த உடனே U வந்து வவல் லெட்டர் தானே, நம்ம ஆன் போடலாம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. பட் லுக் அட் திஸ் ஃபோனட்டிக் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஹியர். ஃபோனட்டிக் ஸ்கிரிப்டை பாருங்கள், யூனிவர்சிட்டி எப்படி எழுதிக்கிறோன்னு பாருங்கள். திஸ் இஸ் ஜே மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா, ஜே மாதிரி, இது ஜே மாதிரி போட்டிருக்கோம். பக்கத்தில் இப்படி போட்டிருக்கோம், அதுக்கு பேர் வந்து ஊ. ஊ இந்த ரெண்டு புள்ளி வச்சுக்கிறது வந்து ஊ ப்ரொனன்சியேஷன். அப்போ இங்கே இந்த ஜே மாதிரி போட்டுக்கிறதுக்கு வந்து சவுண்டு வந்து யா, யா. தமிழில் யா போடுவோம்ல, யா, யமுனை, யா, அதனுடைய சவுண்டு தான் இதுக்கு யா. இங்கே யா ப்ளஸ் ஊ வரும்போது யூன்னு வருது. இப்போ அந்த யூனிவர்சிட்டியை நம்ம ஃபோனட்டிக் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் எழுதும்போது யூனிவர்சிட்டி, யூ நீ sound, R silent இங்க city, university. So இங்க யா வந்துக்கிறதுனால this யா is consonant sound. நல்லா நோட் பண்ணீங்களா, அங்க ஆ sound வந்துச்சு, umbrella, that is vowel sound. But here also u is vowel letter, but when we pronounce this university, when we write it in the phonetic soundல எழுதும்போது ya comes front. This ya is consonant, so we have to put a here. Have you understood the difference between a and u? Like this university, union, this is also u, but look here, the transcription sound, phonetic script, ya plus u, union. Okay, so here also a union. Look at this European, E is vowel letter, isn't it? AEIOU, so E is also vowel letter, but when we are writing it in the phonetic sound or phonetic script, how it transformed, look here, ya, European, U, ya plus U, European. Okay, so here also this is consonant sound, so we have put a European. We should not put an European, an union, an university, we should not put. Okay, look at the sound and write the correct
article. Look at the 10th one, unicorn. This is also U pronunciation. U, uniform, useful, everything comes before ya consonant sound, so we have put a. Useful article, useful article, u. Here also ya, so we have put a useful article. Now look at the 12th one, EWE. We should not pronounce it as Eve, we should pronounce it as you. See here, see this phonetic sound here, ya, u, you, யூன்னு சொல்லணும். ஆக்சுவலாக இது வந்து செம்மறியாட்டில் பெண் செம்மறியாடை தான் யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இதை ஈவ்னு தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம், பட் ஆக்சுவல் ப்ரொனன்சியேஷன் இஸ் யூ. ஸோ அதுக்கும் வந்து நம்ம முன்னாடி ஆன் போடக்கூடாது, ஆ தான் போடணும். ஓகே, now have you understood this well? You should note the sound of the first letter and you should identify this as consonant sound or vowel sound. Whether it is consonant sound, you should put a. Whether it is vowel sound, you should put an. Okay, so let's see. Look at the difference. Look at the change here, how to pronounce it. Here also you see here also see the phonetic transcription or the sound here. According to that, you should write and identify that whether we have to put an or as. Now look at the another one, one rupee note. One, நம்ம ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, ஒன்றுன்னு சொல்லும்போது ஓ sound has come, but the correct pronunciation of one, O-N-U, one is one, one. So when we are writing it into phonetic sound, look at this O-N-E, soundல பார்த்தீங்கன்னா one, this is va. We should not pronounce it as W, va. This is a sound, this is n, one. So one ன்னு வரும்போது this va sound is consonant sound, so only we are putting a. Have you understood? Even though O is here, O is vowel letter, but when we pronounce that one here, one, the correct pronunciation is one. One வரும்போது va has come, the va னுடைய sound வந்து consonant sound, so we have put a. Such a one, a one-eyed man. Okay, have you understood this? So you should know the correct pronunciation of the words. You should know to identify whether it is consonant sound or vowel sound. Then you should be clear of where we have to put a or an. That's all. Whatever word is given, you can write it correctly. Okay, shall we go next? Use of the definite article. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது indefinite article a or an, ரெண்டும் ஒருன்றதை குறிக்கிறது தான், சிங்குலருக்கு போடுறது. அந்த ஒருன்றதையே நம்ம வந்து கான்சனண்ட்டுக்கு a யூஸ் பண்ணணும், வவலுக்கு an யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். இப்போ டெஃபினைட் ஆர்டிக்கல் வந்து த. அந்த த எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வரும் அப்படின்றதுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துக்கிறாங்க. we can see. When we talk of a particular person or thing or one already referred to, பர்டிகுலராக ஒரு பர்சனை நம்ம சொல்லும்போது, இல்லை ஏற்கனவே ஒருத்தங்களை பற்றி நம்ம சொல்லிவிட்டு அவங்கள திருப்பி நம்ம சொல்லும்போது நம்ம வந்து த யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, that is when it is clear from the context which one we mean. இதில் வந்து நம்ம எதை சொல்கிறாங்கன்றதை புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து புக்குன்னு சொல்லும்போது ஒரு புக்கு எந்த புக்குன்னு நமக்கு சொல்ல தெரியாது, ஆனால் இங்கே பர்டிகுலராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்கிறாங்க, த புக் யூ வாண்ட் இஸ் ஹியர். நீங்கள் கேட்ட இந்த புக்கு இங்கே இருக்குது, அந்த புக், அந்த அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ த கேர்ள் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பர்டிகுலர் கேர்ள் தே டாக் அபவுட், அவங்க ஒரு பர்டிகுலராக எந்த கேர்ளை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்கள பற்றி சொல்கிறது, அங்கே த வரும். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டோரியை சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் தேர் வாஸ் அ கிங் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிப்போம். திருப்பி அந்த கிங்கை சொல்லும்போது ஒரு கிங்குன்னு சொல்ல மாட்டோம், அந்த கிங், அந்த ராஜா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து ஆரம்பிப்போம். ஸோ ஒருத்தவங்களை அவங்கள திருப்பி சொல்லும்போது த கிங் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஓகே,
Now look at the second one where it is coming. When a singular noun is meant to represent a whole class as. ஒரு singular noun சொல்கிறோம், ஆனால் அது whole முழுமைக்கும் சொல்கிறது. இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the cow is a useful animal. ஒரு கவ்வு, இந்த கவ்வுன்னு சொல்லும்போது பொதுவாக எல்லா பசுக்களுமே அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய ஹோல் குரூப்பை சொல்கிறது. அப்பையும் அந்த த யூஸ் பண்ணுறோம். The cow is a useful animal. The horse is a noble animal. Okay, the two nouns man and woman. இப்போ ரெண்டு noun இருக்கு. Man and woman can be used in general sense without either article. அதாவது மேனு உமனுக்கு மட்டும் த மேன் த உமன் போட தேவையில்லை. மேன் சொன்னாங்களே ஹோல் மேனை வரலாம், உமன் சொன்னாலும் ஹோல் உமனுக்கும் அவங்க வரலாம். எக்ஸாம்பிள், உமன் இஸ் மேன்ஸ் மேட். இந்த உமன் வந்து உமன்றவங்க வந்து ஒரு ஆணினுடைய மேட். மேட் மீன்ஸ் கம்பெனி அல்லது ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எந்த உமன் கொடுக்கல, ஆல் விமன், எல்லா உமனையும் குறிக்குது, ஹோல் கிளாஸை குறிக்குது. இந்த மேன்ன்றது ஹோல் மேனை சொல்கிறது. பட் இன் ப்ரெசன்ட் இங்கிலீஷ், ஆனால் இப்போ உள்ள இங்கிலீஷில் அதுக்கு வந்து a man and a woman are more usual. இப்போ உள்ள இங்கிலீஷில் அப்போ வந்து அந்த சும்மா அந்த ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து a and a போட்டுக்கலாம். A woman is more sensitive than a woman. than a man வரணும், இங்கே தப்பாக இருக்குது. A woman is more sensitive than a man. இப்போ இங்கே a woman சொல்கிறது ஒரு உமனை குறிக்கல, அந்த ஹோல் குரூப்புக்கு சொல்கிறாங்க. ஸோ உமன் வரும்போது ஹோல் குரூப்பு சொல்லும்போது மேன் அண்ட் விமனை தனியாக த இல்லாமையும் சொல்லலாம், a போட்டும் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அடுத்தது பிஃபோர் சம் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ். ப்ராப்பர் நவுன்ஸ்க்கு முன்னாடி தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் ஆர் நவுன்ஸ். அது பார்த்திங்கன்னா ஓஷன்ஸ் அண்ட் சீஸ். இப்போ பெரிய பெரிய சமுத்திரம் கடலில் சொல்லும்போது த பசிபிக், தி அட்லாண்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறது, த அங்கே யூஸ் பண்ணணும். ரிவர்ஸ் சொல்லும்போது த கேஞ்சஸ், த நைல் சொல்லி ரிவர்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது, ரிவர்ஸ்னுடைய பேரை சொல்லும்போது முன்னாடி த யூஸ் பண்ணணும். கெனால்ஸ், த சூயஸ் கெனால், த பனாமா கெனால் அப்படின்னு சொல்கிறது. டெசர்ட்ஸ், த தார் டெசர்ட், த சஹாரா டெசர்ட். When we tell the names of a group of islands, the West Indies அப்படின்னு சொல்கிறது. மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ், மலையை சொல்லும்போது த ஹிமாலயாஸ், த ஆல்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. A very few names of countries which include words like republic and kingdom. சில ரிப்பப்ளிக்கையும் கிங்டமையும் சொல்லும் போதும் அப்படி யூஸ் பண்ணுறோம். தி ஐரிஷ் ரிப்பப்ளிக், தி யுனைடெட் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது சில கண்ட்ரிஸு. ஓகே, அப்போ இந்த எங்கெங்கெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம பர்டிகுலர் பர்சனை திருப்பி ரெஃபர் பண்ணும்போது த போடணும், ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லும்போது த யூஸ் பண்ணணும். சிங்குலர் நவுனை வந்து ஹோல் கிளாஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணும்போது த போட்டுக்கலாம். அப்புறம் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் ஓஷன்ஸ்க்கு, சீஸ்க்கு, ரிவர்ஸ், கெனால்ஸ், டெசர்ட்ஸ், குரூப் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ், மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ், அப்புறம் ரிப்பப்ளிக், கிங்டம் சில கண்ட்ரீஸ்க்கு சொல்லும்போது நம்ம த யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். Okay, look at this here, fourth one. Before the names of certain books, முக்கியமான புக்ஸ், அதாவது ஹோலி புக்ஸு சொல்லும்போது நல்ல ஒரு ஹோலி புக்ஸு சொல்லும்போது நம்ம வந்து இங்கே த யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த பைபிள், த பகவத்கீதா, த குரான், த வேதாஸ், த உபனிஷாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹோலி புக்ஸு சொல்லும்போது த அதை யூஸ் பண்ணணும். பிஃபோர் நேம்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் யூனிக் ஆஃப் தேர் கைண்ட். ஒன்லி யூனிக், அது மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ சன் வந்து நிறையா இருக்கா? இல்லை, அது மட்டும்தான் இருக்குது. த சன், த மூன், த ஸ்கை, த ஓஷன், த சி, த எர்த், இதுக்கெல்லாம் த போட்டுக்கணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் எ ப்ராப்பர் நவுன் when it is qualified by an adjective or a defining adjectival clause as. ப்ராப்பர் நவுனுக்கு முன்னாடி அதை வந்து அட்ஜெக்டிவால் குவாலிஃபை பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர் நவுனுக்கு முன்னாடி. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளில் சீசர்ன்ற ஒரு கிங் இருந்தார். அவர் வந்து ரொம்ப வெரி பிரேவ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ அவரை பற்றி சொல்லும்போது சீசரை பற்றி இங்கே ஆல்ரெடி கிரேட்ன்ற அட்ஜெக்டிவ் இருக்குது.
see here qualify பண்ணியிருக்கு adjectiveவால். அந்த adjective பண்ணதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே the போட்டுக்கலாம். The great Caesar. ஷேக்ஸ்பியர் நமக்கு தெரியும். இம்மார்ட்டல்னால் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஷேக்ஸ்பியருடைய ஸ்டோரிஸ் வந்து இம்மார்ட்டலாக அழியாத அவருடைய புகழை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அங்கே வந்து இம்மார்ட்டல்னு அவருக்கு குவாலிஃபை அட்ஜெக்டிவ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி த இம்மார்ட்டல் ஷேக்ஸ்பியர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வித் சூப்பர்லேட்டிவ்ஸ் ஆஸ். சூப்பர்லேட்டிவ்ஸ்னால் நம்ம டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிஷனில் வந்து பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் பார்ப்போம். சூப்பர்லேட்டிவ்னால் நமக்கு இஎஸ்டி எஸ்டி அப்படின்னு முடிகிறது, அல்லது மோஸ்ட்னு ஆரம்பிக்கிறது. see here est, darkest அப்படி சூப்பர்லேட்டிவாக வரும்போது the we should put. The darkest cloud has a silver lining. Look at this sentence. She is the most beautiful. ஒரு சொல்ல இங்கே வந்து est அல்லது st வரும். அப்படி இங்கே வராததுக்கு most முன்னாடி வரும். அதுக்கு வந்து சூப்பர்லேட்டிவ்க்குலாம் நம்ம இங்கே the முன்னாடி போடணும். நெக்ஸ்ட் வித் ஆர்டினல்ஸ். ஆர்டினல்ஸ்னால் என்னது? ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், லாஸ்ட், நைன்த் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி வரும்போது முன்னாடி த யூஸ் பண்ணணும். த ஃபர்ஸ்ட், த நைன்த். See, he was the first man to arrive. The 9th chapter of this book is very interesting. Okay, then before musical instruments. மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை சொல்லும்போது அதுக்கு முன்னாடி அதை யூஸ் பண்ணணும் த. he can play the guitar, the flute, the piano. அதை யூஸ் பண்ணணும் த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி. Then before an adjective and the noun is understood. Noun understood and the adjective. The poor are always with us. Poor man அப்படின்னு சொல்லலை. புவர்னா அது அந்த புவராக இருக்கக்கூடிய பர்சனை குறிக்குது. அந்த பர்சன் நமக்கு தெரியும், அண்டர்ஸ்டுட் நமக்கு. அப்படி அங்கே வந்து த போடணும். த புவர், த ரிச் அப்படின்னு சொல்லி போடணும். நெக்ஸ்ட் ஆஸ் அன் அட்வர்ப் வித் கம்பேரிட்டிவ்ஸ். ஆஸ் சில இடத்துல வந்து நம்ம சூப்பர்லேட்டிவ் தான், இங்கே பாருங்கள், சூப்பர்லேட்டிவ் தான் எஸ்டி முன்னாடி மோஸ்ட் வந்தால் த போட சொன்னோம். ஆனால் இந்த இடத்துல அட்வர்ப் கம்பேரிட்டிவ்ஸ்லையும் வருது. அது வந்து எப்படின்னு பாருங்கள். அட்வர்ப் வரும்போது த மோர் த மெரியார். அதாவது நமக்கு எவ்வளவு அதிகமாக நமக்கு கிட்ட இருக்குதோ செல்வமோ பணமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஹாப்பியாக இருப்போம். இப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது த மோர் த மெரியார், அங்கே த போடணும். The more they get, the more they want. Here also comparatives, adverb. Okay. So we have learned about the types of determiners. Mostly we have elaborately seen articles a and the. Other things we just go through that. Just we have got the information. See here, you have the exercise here in your book, page number 11. You have the exercise task. It is given here. Read the paragraph below and fill in the blanks using a, an or the. Look at this. இப்போ நம்ம சொல்லி கொடுத்ததை வச்சு எங்கெல்லாம் a வரும், an வரும், the வரும் அப்படின்னு போட்டு you have to fill up this task A. And look at this B. In the following paragraph, insert a, an or the wherever necessary and rewrite the sentences. இதில் எங்கெல்லாம் a, an, the நடுவில் வருமோ அதை நீங்கள் போட்டு இந்த டாஸ்க்கை ஃபில் பண்ணணும். C. Fill in the blanks with appropriate determinants. இங்கே a, an, the மட்டும் கிடையாது. நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவாக இருக்கலாம், ஆர்டினல்ஸாக இருக்கலாம், அப்புறம் பொசசிவாக இருக்கலாம், பொசசிவ் டிட்டர்மினராக இருக்கலாம். அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் நம்ம, டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் டிட்டர்மினர். அதெல்லாம் வந்து இங்கே போட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். C. ஓகே. நெக்ஸ்ட் D பார்த்தீங்கன்னா fill in the blanks with appropriate determinants. This also. So you have to do this. Read the paragraph below and fill in the blanks using a, an or the. This one A, B, C and D exercises in your book itself. No need to write this in your classwork. You have to do this work in your book itself. Those who don't have book, you can write this in your classwork. If you have book,
You can write the answer in this fill-ups and you take snaps and send it to me through WhatsApp. Okay, this is the homework for you. Then shall we next we are having this tenses, 12 kinds of tenses and usage, that I will send you in the next class. We shall meet you in the next video. Okay, thank you.